சஞ்சனா உங்களுக்கு ரைட்ல பாருங்க. அந்த காருக்குள்ள அப்படியே நேரா வந்து கார்ல ஏறுங்க பாப்போம். எங்கடா போறோம்? சஞ்சனா சம்திங்கில் எப்போவுமே வந்து அவங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்படுத்தாமல் ஸ்டுடியோக்குள்ளேயே வச்சுருப்பாங்க. ஒரே ஒரு தடவை சீக் கூட்டு போனாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அவங்க குதிச்சு மீன்லாம் பிடிச்சாங்க. ஆனாலுமே இன்னும் அவங்கள இன்னும் டார்ச்சர் பண்ணப்படலையோ அப்படின்னு தோணுது. அவங்க அதை தாண்டி இன்னைக்கு கண்டிப்பாக ஜெயிக்கவே மாட்டாங்கங்கிறது தான் எனக்கு தோணுது. அந்தளவுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமான டாஸ்க். இந்த என்டையர் ஐலாண்டில் அவங்க தான் எல்லா இன்க்ரீடியன்ட் கண்டுபிடிக்கவும் போகிறாங்க, அந்த இன்க்ரீடியன்ஸை வச்சு சமைக்கவும் போகிறாங்க. I have no idea where on earth I am. என்னை வந்து ஒரு சின்ன ஐலண்டில் இறக்கி விட்டுருக்காங்க. லைக் இவ்வளோ தான் இருக்குது. என்னை இறக்கி விட்டுட்டு அண்ட் அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா வேற ஒரு ஐலண்ட் போகணும் அவ்வளோதான் சொல்லியிருக்காங்க. என்ன பண்ண போகிறேன், எதுக்கு இங்கே வந்திருக்கேன், என்ன சேலஞ்சு, எக்ஸாக்டாக அந்த லொக்கேஷன் என்ன, ஒன்றுமே தெரில. சஞ்சனா சர்வே பண்ண வேண்டிய மெயினான ஐலாண்ட் இது இல்லை. மெயினான ஐலாண்டில் நாங்கள் பொருளெல்லாம் ஒழிச்சு ட்ரெஷரை மறைச்சி வைக்கிற வரைக்கும் அவங்க இந்த ஐலாண்டில் இருப்பாங்க. எங்களுக்கான டாஸ்க் என்னென்னா இவங்க வர்றதுக்குள்ளே எல்லாத்தையும் நாங்கள் கரெக்டாக ஒழிச்சு வைக்கணும். ஸோ திஸ் இஸ் யுவர் ஃபர்ஸ்ட் க்ளூ. இதிலிருந்து நீங்கள் இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாமே கண்டுபிடிக்கணும். என்னன்னா மேன் வெர்சஸ் வைல்டா, ட்ரெஷர் ஹண்டா, ரெண்டுத்தோட கிராஸ் ஓவரா? யூ ஹவ் பீன் நாட் டார்ச்சர்ட் எனஃப். ஸோ அதனால What the hell guys? I'll read la. Yeah, you can read. என்னடா இது சம்பந்தமே இல்லாம ஏதோ சொல்ற. Okay, the first clue says look for the red flag. Unlike real life, now run towards it. But remember to look in all perspectives for another red thing. Should I be worried about you? No, it's not me. Okay. உள்ள இருக்கு. I'll be connected with you through phone. Okay. So இதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் தான் will take care of everything. The entire islandல இவங்க மட்டும் தான் இருக்க போகிறாங்க. Let's see how she survive and get the ingredients. But remember to look in all perspectives for another red thing. It's the most stupid clue I've ever read in my life. இதுதான் ரெட்டா உனக்கு? அதெல்லாம் இல்லை, இதெல்லாம் சும்மா கிவ் அவே க்ளூஸ். இதை நான் எடுத்துக்கலாமா அப்போ? எடுத்துக்கலாம். வேற ஏதாவது வழியில இருந்தாலும் நீங்க எடுத்துக்கலாம். I mean, I can see something red there. For red flag. In the basket. Hey, இது ரம்பல்தா. I don't know, there's some basket here. எலுமிச்சை பழம் என்னமோ க்ளூலாம் இருக்குல்ல. Fortunately or unfortunately நீங்க third clue இப்ப கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க. நம்ம டீம் ஒளிச்சு செலக்ஷன் அப்படி ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. Go for the second clue. Yeah, I'll keep the clue with me. There's some தக்காளி, இஞ்சி, பூண்டு, கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி. Okay, it's definitely mine only. I mean, I'm அம்மாடி. Careful. Yeah. Nobody will steal my things, no. Second clue was something to do with the sage, but I don't think I've completed the first clue. I got to find a red color flag, you said. Oh shit, okay. When you're going Like to real the red life, flag, run towards it. what is your red flag in kitchen? What is my red flag in a kitchen? Not keeping it clean. That's definitely a red flag for me. If you do not keep the kitchen clean, it's over between you and I. I do see another red thing. I'm assuming that's mine. There cannot be a stray gas cylinder. And another clue. Some seek objects, some seek wisdom.
As Buddha seek wisdom for 2 minutes, you will seek objects. But first find the Buddha. Guys, I already found the Buddha. Okay, I already found the Buddha. I know it's under the tree. One Kukti Buddha was there. I thought that was some black magic stuff. That's why I didn't touch it. Behind that, I found the other ingredients. And with that only, it said, sage has great answers. Find and compete with him. First, you tell me to go to Buddha and then say fight with him. I think I can take him on, bro. In the path of wisdom, when you see the god, kill him. Oh my god, what? Okay, now I have to go back to the Buddha. Yeah, you have to find the sage now. You are not alone on the island. You mean like the herb? Like, have you hidden like the leaf, sage somewhere? Or is it like a person? Yeah, it is like a person, like a monk. It's a monk. Okay, cool. Please help me find the sage. I'll give you a giveaway. So, நீங்க வந்து புத்தா க்ளூவும் ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க. So, yeah, the clue was right there, man. Yeah, அந்த க்ளூல போட்டிருந்த மாதிரி you do the 2 minutes meditation. I'll make the sage appear in front of you. No jump scares, okay? Okay. டேய் நீயா உன்னை அடிச்சு இது பண்ணுமா? அடிக்கணுமா? அப்படிதான் போட்டுனது. அடிக்கல. ராக் பேப்பர் சிசர். சரியா? என்னடா கேம் இது? Round பேப்பர் 1. சிசர். ராக் பேப்பர் சிசர். ஓகே, Round செகண்ட். 2. ராக் பேப்பர் சிசர். வின். ராக் Final பேப்பர் round. சிசர். ராக் பேப்பர் சிசர். ஓ ஐயோ. ஓகே, இது உங்களோட 4வது. Thank you. அண்ட் ஸ்பெஷல் இன்கிரிடியன்ட். இந்த கேம்ல நீங்க வின் பண்ணதுக்காக. கொழகொழன்னு இருக்கு. சஞ்சனா, உங்ககிட்ட ஆல்ரெடி 3 க்ளூ இருக்கும். ஆமா. உங்களுக்கு 4வது க்ளூவும் கிடைச்சிருக்கு. இன்னும் நீங்க ஃபைண்ட் பண்ண வேண்டியது ஒரே ஒரு ட்ரெஷர். ஒண்ணுமே இல்லடா இதுல. யா, அதுதான் அதோட ட்விஸ்ட். Oh god, what is this Kung Fu Panda level stuff? If I walk 10 steps straight, 15 steps to my right, there'll be something here. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10. And then 15 steps this way. 1, 2, 3, 4, 5. 10, 11, 12, 13, 14, 15. What a guy, man. You guys have put the cooked sticker on top. How could I miss it? Oh, this is heavy. Is it breakable? Why does it sound breakable, guys? If anything is broken from my kitchen, I'm gonna kill you guys. சஞ்சனா, உங்களோட சீக்ரெட் இன்கிரிடியன்ட் வந்து சேஜ் கொடுத்தாருல. ஐயோ ஆமா. What it is? Man, it's very squishy. If it is stinky, no. What is this cover section? There's one more cover inside this. Oh, what the hell is this, bro? Oh my god, it smells. Oh, good lord. வேற என்ன போடலாம்? இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் தான் இல்லை கொடுத்துருக்கீங்களா? அதெல்லாம் இருக்காதுன்னு நம்புறேன். Oh my gosh! Yes! This is the stuff, guys. Thank you for making my life easy. I don't need inji poondu paste. I don't need nothing. Light up, mix panni. Amazing.
Since it is the cooked meat ularthu masala, I do not need much else. Nalla vela. Can I tell a fun fact? There are fox in this island. I was gonna say something bad, but I am going to restrict myself. I think the most dangerous thing on this island is Satish in that sage costume. If somebody sees him, then maybe. If that is what you consider dangerous, then okay, cool. Do I have some coconut in here? Oof, thank God it's broken. Thank God for cooked and its money frugalism and saving. Proud of you, team, for not wasting money on a new coconut and giving me an already cracked one. So onion, garlic, curry leaves. I just pitchified some coriander. There's no real place to cut it. Vengayan, takali, poondu extra. Coconut definitely, because that's when it's going to taste nice. That's it. That's all you need for a simple tokku. And I'm using the cooked meat ularthu masala. Thank you, God. Look, I'm assuming it will take as long as mutton, so around 8 whistles is what I think. But I really don't know. I've never cooked boti before, and I am so not willing to taste it. The whistle varuma varada. Yes. தொக்க அப்படியே கட கடன்னு முடிக்கிறோம். ஐலண்ட்லேருந்து கிளம்புறோம். No sequence and all. It's going to be very straightforward, very simple. No need to add inji poondu paste because cooked meat ularthu masala. I'm adding the onions, garlic, curry leaves, all in one go. Okay. Too much breeze. I mean, obviously, I can't say that being on an island, but ama. Sanjana, question time. Question time, Shoot, I have time. I have all the time in the world, guys. Go for it. What is the moment you decided to become chef, or what interested you to become What interested me to become a chef? I don't have one of those very emotional answers that say that I've been party கூட கிச்சன் கவுண்டரில் வந்து ஒரு 8 வயசுலேருந்து நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன். அந்த மாதிரி ஸ்டோரிஸ்லாம் I don't have. Honestly, yes, my grandma and mother, both of them are lovely cooks. They make some amazing food. Apart from that, no other real reason to become a cook. Then 11th and 12th, I did science, I did bio, PCMB. And I wanted to become a veterinary doctor. But I think as soon as I finished 11th, I was like, oh my God, I cannot study for 5 more years. What do I like next? I like cooking. Can I see if I can pursue cooking? Coincidentally, I read an article also about that in like the school magazine. One of my seniors had written it and I was like, yes, this is what I'm going to do. And I asked my parents, they were cool with it, and the rest is history. Even though I'm not that old, but it just feels cool to say that. Yeah, that's it. That's all my cool story of wanting to become a chef is. how it went from cooking, becoming chef, to inventing masalas? Oh, that's an interesting story, but again, I don't think that was fully in my control, you know. I like cooking. I was working in restaurants and hotels. Then I realized that maybe that's not the entirety of it. Maybe there's other things you can do in cooking. Then I got introduced to cook and I joined Cook as a content creator. That time it was just hand model style. So I was like, yeah, I can cook. Ana moonjun theriyadu, jolly. And then we started creating content with face. Very nervous, was not at all comfortable in front of the camera. The first couple of videos, actually the first full year of videos was horrible. Hi, I'm a food producer here. Chee, en pere solla maranditen. Huh? அதெல்லாம் முடியாது, நீ டப்பாவை ஃபோக்கஸ் பண்ணி, எனக்கு தெரியாது, நான் லூசா. Then cooked itself was expanding, getting into more business. That's when we were coming up with the idea of, you know, what more can we do? And masalas was what we narrowed down on. And I think it's more of a skill that I acquired on the go, learned along with Cook. So I practically grew up along with Cook. So it came as a skill set that I have learned, I am still learning today. I think that's more of an interesting answer than why I chose to become a chef. Okay, and wait. Let's move on to the next step. Right, in the stage, anyway, the takali is going to take some time to get soft. And I'm going to add the rest of the meat ularthu masala. This one masala, I don't need extra salt. It's all in one. There is all the masalas you need, all the salt that you need in the perfect ratio. Per packet, it's for like 500 grams of meat. With a more open mind, if you have any nice recipes, you guys can send it across.
Also, if you want me to do more such challenges, you can feel free to share it in the comment section. Like, share, subscribe to Cooked, specifically hit the bell icon so that you get reminders when we launch new videos just like this one and to see me being tortured. So, do that. It's looking really nice right now. Konjam cashew paste. Nalla, the gravy will become nice and thick because of this. கிரேவியும் நல்லா பாயில் ஆயிடுச்சு, திக்னஸும் நல்லா வந்துடுச்சு. ஆனஸ்ட்லி இட் லுக்ஸ் லைக் சால்னா மைனஸ் த கோகனட். லாஸ்ட்ல கொஞ்சம் கொத்தமல்லி அண்ட் வி ஆர் டன் 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 டன். தோசை மாவு எடுத்துட்டு வந்தீங்களாடா? இருக்குங்க. வாவ், இருக்கா? I should have known when this was there inside. சரி, அப்போ என்ன, தோசை ஊத்தி இது சைடுல கொடுத்தா சேலஞ்ச் ஃபினிஷ்டா? இதுதான் நம்ம பிளேட்டு. சஞ்சனா, குக்கிங் டாஸ்க் கம்ப்ளீட்டட். நான் இப்போ உள்ள வரேன். அப்படியே கீழே உட்காந்து. ஸோ தோசை அண்ட் மை வெர்ஷன் ஆஃப் போட்டி குருமா இஸ் ரெடி. டேஸ்ட் பண்ணிட்டு சொல்லுங்க எப்படி இருக்குன்னு. சாப்பிட்டு சொல்லுங்கண்ணா. நல்லா இருக்கு. நல்லா இருக்கேண்ணா? ஓகே, ஐ திங்க் வித் தட் ஐ ஹவ் அஃபிஷியலி பீட் தி ஐலண்ட். ஆக்சுவலி ஆமா, கொஞ்சம் முடிக்க மாட்டாங்கன்னு நினைச்சேன். Okay, போதும். That's all I had to hear. Thank you so much. I have thoroughly enjoyed this episode. Not really, maybe a little bit. If you want to see me in more such episodes and challenges, like, share, subscribe to Cook, comment what you want me to do in the next episode, and we'll see you soon. Yeah. சஞ்சனா, குக் பண்ணிட்டீங்க, பண்ண மாட்டீங்க. அடி வாங்கறதுனா உனக்கு. Anyway, on a more serious note, it was fun. The experience was definitely fun. The boat ride was really nice. The location, good job on that. Thank you. I really liked the location. The island was nice. The monk was hilarious. He's not a monk, but it's okay. That's our me. The clues were easy. I think that was the intention also, to keep it easy. Overall, I'm looking forward to the next episode. I'm excited to see what you have next. Next time it will be more chaotic. More chaotic in the more இருக்கும். நல்லா இருக்கும். Thank you. Bye guys.